Приветствую. Прорываемся далее. Here they come. Lights out. Пока что идет подготовка к грядущей боли. Очень скоро все жестоко начнется. Watch for biotics. Ghost in play. Enemy biotics on the field. Эй! Cloaking. LOS lost. Contact. Closing range. Can't do it. Все, Ляра дотанковалась. Ghost in play. Heavy in play. Repeat. Heavy in play. Cloaking. О-о-о. Going dark. Did I do that? Sweet. Now you see me. LOS lost. А чё это, мне 6 патронов осталось только. Так. This lightning rod is on a rail. Do you see a switch? Включатель какой-то есть. Так, что происходит? Я что-то активировал. Понятно, что. Так, и что? А, сюда нужно. Not even a guardrail. I bet the broker's agents love patrolling the hull. At least the view is nice. There. That hatch leads directly to the communication signals. Вот это место, вот когда на выходе будет, то там просто ад начнется, насколько я помню. Да, вот это место проклято просто. It's locked. Hang on, I've got a А, bypass оно уже shunt program начинается, that can да, crack it. походу? How long will it take? I don't know, Shepard. I've never broken into the Shadow Broker's base before. Привет, Not this Серый. one anyway. Да, ты как раз пришел на злое место, тут вообще жесть начнется. Я помню, когда я первый раз проходил это место, я раза с 20-го как минимум прошел. Сейчас не знаю, как у нас получится это дело. Меня уже начинают убивать.
Watch the Asari. Stasis field ready. Target painted. Так, а что это поле делает? Я что-то не понял. В этом поле же нельзя продамагать. В чем прикол его кидать? Singularity deployed. Клейпы столбамы, как только появляются враги, они приближаются. Я стреляю, да, по ним. Каких проблем. Ну, сейчас посмотрим, да. LOS mark. Liara, I'm sure it won't be much Сейчас пока longer. нормально все, remember не the знаю, old days when посмотрим. you could just slap Omnigel on everything? That security upgrade made a lot of people unhappy. Look out, more on the way. They're using combat drones. This should slow them down. Ой-ой. Ghost in play. Ой-ой-ой. А, так она уже мертва. Блин, вот меня... Ой-ой-ой, сейчас надо в инвиз выходить быстрее, убежать отсюда. Бежать отсюда подальше куда-нибудь. Going silent. Да не, сейчас как-то проще все, я, видимо, уже. Пусть у меня оружие получше, тогда, наверное, проходило сейчас каким-то оружием паленым. They've seen us. Сейчас, в принципе, нормально все проходится. Так, что там? А, вот дроны пошли. О, тут опасно тоже. Так, наверное, нужно рисануть. А, так, тут автосейв, что ли, был? Яра рисанулась. Beautiful. That had to hurt. Да, и по ним еще не попасть, так и нормально. Так, может снайперку взять вообще? Ready deployed. На упреждение. Никать. Что за фигня? Не, лучше пусть мои компаньоны их туда постреляют, они по ним как-то попадают. Я вообще не могу попасть по ним. That had to hurt. Their attacks are disorganized. They'd be more effective if they all attacked at once. Так, это Please что, don't give все, the mercs это все, ideas. что ли? О, They're We've been using spotted. о! Так, Яра уже отъехала, надо рисать ее, наверное. Так, они с одной стороны дошли. Можно отбежать, в принципе. Патроны не включаю. Какие патроны? А, сейчас, да, на этом. На том-то автомате у меня включены криопатроны. Ghost active. Walk your six. О, меня всех убили, надо рисать их. Так, они с той стороны дошли, что ли? Я не понимаю. Ghost in play. The next wave looks like a big one. You А just более had to give them мощные. tactical advice. Ну-ну. But now there'll be fewer left to deal На with снайперке inside. нет. А, на снайперке нет. Keep Хорошо. dreaming, Tassoni. Cloaking. А у меня криопатроны везде включены, даже по роботу. Freeze. LOS mark. Так, следующая волна помощнее, да, у них идет? Так. Watch for biotics. Да снайперки взять, наверное.
Stasis field ready. А, подожди, это ж Лиара, блин, я уже по своим стреляю. Так. Кстати, на снайпере мне что-нибудь включено? А, ну сейчас на снайпере поставить точно. Кал. Сейчас откатится к КДшечкам. Что-нибудь поставим. Кио патроны, да, наверное? Да, Кио патроны поставим. А, и как раз роботы пришли, ну серьезно. Shield your Ну теперь эти пришли. eyes. Не, пока все терпимо, в принципе. Я даже не знаю, из-за чего у них проблемы возникали большие. Пока что все просто. Что-нибудь там будет подходить или нет? Там вот один человек забудовал, походу. Все. Да ладно, фига себе, с первого раза прошел. А вот когда я первый раз проходил, не знаю, я час точно эту миссию проходил. Как минимум час вот это место шатал. Просто минимум. А сейчас с первого раза прошел, да? Скилл возрос. Такое дело. С первого края прошли. Бабах. How many guards do the Shadow Broker have? Told you. Shield your eyes. Ух ты. Stasis field ready. Watch for biotics. Watch the Asari. Эти гранаты вообще какого-то урона не наносят, мне кажется. Там по минимуму. Как дышают, если нельзя. Enemy biotics on the field. Ослепляющий же? Ну да, не знаю, такое дело. Кого они тут ослеплять собрались? Watch for biotics. This should slow them down.
Точнее, даже оглушающие, наверное. There they are. Кидают и кидают, ладно. Charging bionics. В первой части вроде были, которые взрываются, которые урон наносят такой хороший. Если я ничего не путаю. Going dark. Тут такое дело. I've downloaded the ship's layout. We're headed toward the prison block. And Farron. Феррон какой-то, блин. Кто такой Феррон, я не помню. Marks in the interior. They threw my shields! They're using combat. Ух ты. Ой. Ну, японская религия. Как это было нелепо. Как это было нелепо. Не ожидал я такого натиска сходу. Так, здесь ничего нет. I've downloaded the ship's layout. We're headed toward the prison block. And Farron. Marks in the interior. Look, LOS. А, Феррон Дрел очень хороший друг Лиары, который, кажется, помогал вытаскивать остатки тела Шепа, когда его разрезали коллекционеры. А, точно, вспомнил, да, она же упоминала про него, да, точно. Спасибо, вспомнил. Так, опять ее в это поле какое-то закинули. Shepard, it's me. Там комикс про это есть даже, да? Там даже и книги вроде есть по Mass Effect, надо почитать на досуге. Для разнообразия. Хотя, наверное, с литературной точки зрения там весьма сомнительное чтиво, я Neutralize the думаю. drone. Watch out, flashbangs. Но все же можно почитать, наверное. Taking fire. Так, что такое? Кто мне все поджигает? Что за жесть? Да беги, беги, беги. А Лиара опять? А чего Лиара стоит все время здесь? Я не понимаю. Лиара, ты чего гонишь? Shield your eyes. Угу, комментирует только в стороне где-то. Иди, атакуй. Лиара, атакуй. Understood. Can't do it. 4 книги довольно неплохие. Первая вообще рассказывает про Сарана и Андерсона, когда его хотели сделать спектром. Posting play. Neutralize the drone. Вот что это такое? Что? Это мои бойцы делают или кто? Я не понимаю, кто это делает. Такую сферу. Яра, что ли, делает? Это стадис, что ли? Что это? То. А, да, это стазис. А, вот она щиты пробивает и прочие заслоны, и цель обездвиживает. Понятно. Ну да, я понял. Я просто не учел, что в этом стадисе урон-то тоже не наносится. Ghost action. Watch your six. I'm ready. Такое дело. Ладно. Going silent. Can't do that right now. После выхода из стадиса противник получает бонусный урон. А, ну хорошо. Пущай получает. Птичка.
вообще это DLC достаточно долгое. По сравнению с другими. Так, кто там? Farron, Liara? hold on. We're getting you out of here. No. Farron. What the hell is the broker trying to do to you? The equipment is sensitive to tampering. This chair plugs into the broker's info network. You have to shut off the power. Pull me out now and my brain cooks. Do you know where we can cut the power? It won't be easy. You'll have to go to Central Operations. What's the point of this cage? I don't... It's a Ой-ой-ой. neural grounding rod. The medical equipment is to make sure he doesn't expire. We have to shut this place down. Так, да, по идее, лучше с ним не беседовать, а то он там Easy or not, we're all getting out of here. испытывает некоторые мучения. Central Operations is down the hall. You Диалоги. know the Shadow Broker's waiting for you, right? I'm counting on it. We'll be back for you, Farron. I'll try not to go anywhere. I want all teams to outpost C. Get an LOS. Paint the marks. Так, что там происходит? Одно из крупнейших дополнений, ну да. Какое-то длинненькое. Regrouping. What's coming? Эй, ну... прячься. Close. Ой. Не, Ляра на самом деле вообще спасает в некоторых моментах просто отлично. Я по идее бы сейчас умер. Кинули в этот стазис. Can't do that right now. Reform. Lost the LOS. Target base. Дайте сохраниться. Не дают сохраниться. They've seen us. Stay down for down. Lost the LOS. Mark site. Now you see me. Такой деловой вид у него. Here for the drill. Reckless, even for you, Commander. Not reckless, just determined. Ask your Asari Spectre about that. Monsieur was expendable. All her death cost me was time. Expendable like Farron? Dr. Tassoni, your interference caused all this. Farron betrayed me when he handed you Shepard's body. The drill is simply paying the price. Если пройти это дополнение, то в третьей части можно услышать уникальную фразу. Уникальную фразу. От кого? От Лиары? Или от кого? Так, твои союзники, чудовище. Это все дело такое. Be smart. Let Farron walk out with us. You won't be walking out at all. You're quite confident for someone with nowhere left to hide. You travel with fascinating companions, Doctor. I'm obliged you brought along Miss Godo to Sony. That gray box she's hiding is priceless. О, You're not смотри. putting a hand on То, что anyone. я привел с собой еще Касуми, I knew your every secret, то while он you тоже. fumble in the dark.
Is that right? You're a Yogg, a pre-spaceflight Yogg. species quarantined to their homeworld from massacring the Council's first contact teams. This base is older than your planet's discovery, which probably means you killed the original Shadow Broker 60 years ago, then took over. I'm guessing you were taken from your world by a trophy hunter who wanted a slave. Or a pet. How am I doing? От Шепарда, когда сбегает из клетки. Чудак той же расы, что и серый посредник. Шеп говорит, что осторожно, дайте дорогу новому серому посреднику. Понятно. С клетки, я понял, да? Ой, там Касуми накрыло. А он разозлился немного. Касуми меня не будет боить. Ой, и Ляру убил? Да серьезно? Что делаешь? Дайте. Так, подожди, а где мои обилочки? А, что Send them flying. недолго он полетал. Так, а вот эта штука, она... Так, я что-то... Походу механика какая-то есть. С этой штукой центровой. Я что-то путаю. This should slow them down. Ой. Ой, не-не-не. Блин. Подставился-то, а? Не очень хорошо. Тут что-то, видимо, можно сделать с этими щитами электрическими. А может и нет, я не знаю. Так, ну хорошо, хоть автосейв дали. This should slow them down. Что-то что не так там. Пока никак не активно вроде. Когда броня остается, снайперкой стреляю. А, ну да, снайперкой стреляю. Я забыл. You came for nothing. This time you'll stay dead, Shepard. Просто беспалевный. Так, а Ляра куда делась? Ляра спряталась. Ну ладно. Спрячемся. Так, вот у него броня осталась, берем снайперку тогда. В голове сложно промазать. Так, какой-то скрипт запустился. Ага, вот он подзаряжается, да, от этого столба. Что это? The shield's kinetically sensitive. Energy and projectiles are bouncing off. Then we do this the hard way. Hit him now. Ух ты, не любить его нужно. Пах. Shields down. Снова щиты отрегенил. Singularity deployed. Goodbye, Serый. Fall. Die. You are nothing, Serый. This should slow them down. No one takes your love.
победный полог, это в заставке будет просто стреляй по нему. Хорошо. Стреляем. Опять Ляру убил. Сейчас на задник кидает ему. They're under control. Что он там? Ляра, дай по нему что? О. Почему они по нему не стреляют? Так, как снайпер. Quick while he's vulnerable. Так, бежим к нему. If you can get him to bring up that shield again, I've got an idea. Watch out. Последняя фаза, видимо, начинается. Singularity deployed. Goodbye, Serый! Die! А, дезинтегрирующее включить. Ну давай включим. Дезинтегрирующее. Клево, патроны красивые. Бежим. Unravel. Привет, Мадао, с Лярой. Я не знаю, я либо с Келли, либо с Лярой. Charging biotics. Посмотрим. Наверное, с Лярой, да. Тут вроде можно и с Лярой, и с Келли, мне говорили. Так что, возможно, с обоими. Почему бы и нет? С Келли же нет полноценного романа. We've got him. Сделали его. Бежим. Тогда с Лиарой. Других вариантов тогда нету. С Келли можно не повредив. Вот. А, то есть сейчас. А с Лярой уже и сейчас, да, будет вариант отношений или еще не сейчас? Shadow Broker, this is Operative Murat. We've had a momentary connection failure. Can you confirm status? Operative Shora requesting update. Are we still online? Shadow Broker, I've lost our feed. We're online and awaiting instructions. This is the Shadow Broker. The situation is under control. We experienced a power fluctuation while upgrading hardware.
disrupted communications momentarily. However, we are now back online. Resume standard procedures. I want a status report on all operations within the next solar day. Shadow Broker, out. Goddess of Oceans. It's you. You... How? Well, everyone who's ever seen him in person is dead. So, You're the new Shadow Broker. Is taking over as the Shadow Broker really a good idea? it was either that or lose everything. His contacts, his trading sources, those will really help us. With the Shadow Broker's information network, I can give you... I'll check the power systems. Ну сейчас, видимо, будет трогательная сцена. It's over. It's finally. For 2 years. Так, ну, обнимаем, да, ее? Не расстраиваем Лиарочку. Обнимаем ее. It's all right. It's been 2 years. I don't... We're different people. You have your mission and... Блин, я опять еле успел. Я опять руку от мышки убрал. Как так? Okay. Тут такие дела. Okay. Okay. But... we should focus. Let's see what our options are. No safeguards or user restrictions. It's like he never anticipated anyone but himself being here. And it's all ours. Куда ты руку убрал от мышки? А просто поднес к голове. Так, что нам осталось? Что нам досталось? Что можешь пойти со мной? Так. You sure you want to stay here? I could use you on the Normandy. I have to stay here. We can't pass this up, Shepard. All I wanted was to rescue Farron, but is it wrong that part of me wants this? With the Shadow Broker's network, I can help you. Maybe I can turn this operation into something better. Убрал руку. Так, я буду скучать. Don't be a stranger this time. Small chance of that. Come back soon. Так, и все, это все, да? Больше ничего не будет. Поговори с ней еще. Хорошо, сейчас поговорим. Так, уже новый уровень. Тут задание. Убедили серого посредника. Окей. И договорись встретиться на Нормандии. Угу. Окей. Так, а меня сейчас на корабль отправят, видимо, да? Загрузка идет уже. Так, где я оказался? Shepard, it's so good to see you. I've set up a few terminals with information I think you'll find interesting. Take a look. И здесь еще можно вроде ресурсы будет пополнять, насколько я помню. Welcome back, Shadow Broker. What's this? That's the old broker's VI assistant. It's actually been helpful with rebuilding the network. Please let me know if I can organize anything else for you, Shadow Broker. It also thinks anyone in the room is the broker. I'll play around with the settings later. My manual is ready whenever you have a moment. Защита от урона. Так, только что у нас тут есть досье. Вот тут досье на всех имеется. Джейкоб.
довольно предсказуемо. Так, а что значит проверить? Проверить, переписка. А, значит, с ним переписывать, да? Здесь можно почитать сообщения. Еще со времен первой части, насколько я понимаю. Ну ладно, потом почитаем как-нибудь. Так, побеседуем, значит, с Лярой. How are you doing, Liara? I'm a bit overwhelmed, to be honest. The Shadow Broker had more resources than you can imagine. Here, come on over. He had top-level access to the Turian and Asari governments. And more than one Solarian Dalatros traded intel. At least I get to share it with you. Have you found anything useful yet? The Shadow Broker knew about the Reapers. Perhaps that's why he offered to help prove Saren's guilt to the Council. He didn't want Saren to succeed. He also knew that the Collectors were Protheans, repurposed to be Harbinger's puppets. There's even some data on the Protheans. I think he knew what was coming and was looking for a way to survive. You know, I didn't come down here just to talk about data. Look, about the kiss. We just finished the fight. I miss you, but it's been 2 years. I don't want to put pressure on you. I've got fond memories of the last time you put pressure on me. So do I. Why don't you come to the Normandy for drinks? I'd like that. Good. Get your things and come on up. Okay, thanks. I'll be right there. Just give me a minute. Did you enjoy the tour? Yes, it's a beautiful ship. And I ran into Joker. He seemed happy to see me. Although he did ask if you and I would be acting out scenes from some vid called Vanya. Of course he did. I also spoke with Dr. Chakwas. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. I thought I'd never see these again. You can't get back everything you lose, but sometimes you get lucky. Yeah, that was the plan. How are you actually doing, Shepard? I mean, really. Not what you tell your squad to keep morale up. Почему тут нет смайла Лиары? Ну, Тали бы тоже неплохо зашла, мне кажется. I have no idea how we're gonna do this. I'm doing everything I can, but You've done more than most. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. Хотя он будет не совсем информативным, мне кажется. I saved some of them. Not enough. And the Collectors will keep hitting colonies until I stop them. So you'll stop them. And here I thought it'd be difficult. You'll get the job done. You always do. I just don't know what comes next. So tell me what you want. If this all ends tomorrow, what happens to us? Думаю, мы все умрем, да? Отличный вариант. I don't know. Marriage, old age, and a lot of little blue children. You just say these things. Синих детишек много будет. Офигеть. Goddess, you were dead. I got better. This time, but you're going to leave again. When your team is ready, you'll leap through the Omega-4 relay.
I spent 2 years mourning you. So if we're going to try this, I need to know you're always coming back. I don't know. That's a pretty big promise to make. Oh, is it? I'd have to have something special to come back to. I'm open to suggestions. How about this? Thank you, Shepard, for the drinks and everything. Come back soon, Liara. Вот так вот. Теперь Бадао хотя бы рад, да? Commander, you've received a new message at Так, your а Келли private теперь terminal. что скажет? How may I help you, А Келли Commander? ничего не хочет говорить больше. That'll be all. Good luck out Всё. there, Shepard. Сообщение. Что-то спам опять какой-то. Какой-то спам, видимо. Философский. Так, то что такое? Спасибо вам за дочь. Отлично. А, это которую на Омеге мы спасли. Да, точно. На Омеге мы подали знак, чтобы она спасалась бегством. Угу. Так, осталось на что здесь? Омега. Отдать груз на Омеге. О, возвращаться ради груза не хочу. Пропавший оперативник. Спасти оперативника Цербера. Стилин. Так, ну куда пойдем-то? Глядитесь. Место крушения Нормандии. Там просто, видимо, просто экскурсия. В Нормандии можно скататься. Да, можно к Заиду. Давайте к Заиду пойдем. Цена мести. Заида. Так. Так, а где здесь ретранслятор? Я что-то не понял. Так. Это база. Так, ее здесь нету. Эй. Так, здесь что ли? В какой-то западне оказался. Где здесь переход-то на следующую локацию? Я не понял. Здесь, что ли? Эй. А, вот он. Все, нашли. И полетим мы Заиду помогать. Заиду.
Ох ты, Зайд. Наемник-ветеран, да? Так. Граната Инферно. А, вот эта уже штука дамагает, да, здесь? Да, она уже дамагает. 50 урона. Не знаю, имеет смысл ее брать потом себе на мейну. В принципе, урон неплохой. Да ладно. И пойдет. Tapping into Blue Sun's communications. Stay tight. Засада может быть, да? Squad Bravo, a shuttle landed near your location. Check it out. Here we go. Keep close. Keep close. Shot in the back and left to rot. That's definitely Vito's style. Let's push ahead. Ну, местные зверушки бегают. А они еще в первой части были вроде. Да, я их помню. Report to base. Armed intruders incoming at the southern checkpoint. Grabbing cover! Negative on target. Going dark. Fire an impact shot! Stopping them up. Blue Sun down. Can't see him! Lost contact! There! Going to cover! Reinforcements incoming. We got your backs. Ой. Stay sharp, Blue Suns. Насчет подкрепления не пошутили. All available units, switch to thermal vision. Look out! Here they come. Begin critical support. Stay sharp. Turn the shreds out there. All available units, switch to thermal vision. Close to target. Contact. Hit! All squads, fall back! И опять я забыл пополнить запасы пенициллина. Ну что ты будешь делать-то, а? А наверх можно забраться у них тут? Нет, наверх, видимо, нельзя. Ладно. This is Commander Santiago. If any of you retreat while the intruders are still alive, I'll kill you myself. Now get the hell back out there! Vito,
Sounds like he hasn't changed. I get the feeling you have a past with this, Vito. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his little coup 20 years ago. So yeah, we have a past. Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid 6 of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes. Every time I sighted down on a target. Every time I heard a gunshot. Don't you call that a goddamn grudge? You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Rage is a hell of an anesthetic. We better get moving. Direct to Southern Access. All squads mass at the gatehouse. Now! They know we're here. Bring it on, you son Пережил of a хедшот, bitch. братишка. Достойно. Squad Charlie, Delta, mass at the gatehouse. Zaid Masani, you finally tracked me down. Vito. Don't be stupid, Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be Какой-то killed молодой on он my здесь. command. Прошло 20 лет, а он... Actually, take your Ну, shot. лет Give 40, my men a наверное, reason здесь. to put you down like the mad dog Он you молодо are. выглядит. Again. What was that? Gone nearsighted, old friend. Burn, you son of a bitch. You just signed your death warrant, Masani. What the hell are you doing? А он не теряется. Opening the gate. Открываю ворота. We don't sacrifice lives for the sake of the mission. There's always a better way. Like what? Wandering out in the jungle for hours looking for another way in. You want to waste time out here? Go ahead. I'm gonna kill Vito. Whoa. You're endangering lives and the mission for your own selfish revenge. You really want to do this, Shepard? I ought to knock you the hell out. Thanks to you, we have a burning refinery to save. Let these people burn. Vito dies, whatever the cost. Цель оправдывает средства, да? I've got nothing! Look out! Damn. Огонь и лед. Уже палладия просто немерено, наверное. В загашнике. Help! We're trapped! We can't get to the gas valves to shut them off! The whole place is gonna blow! No time. Vito's probably halfway to the shuttle box by now. You're willing to watch these people die? Damn right I am. We stop to help these people and Vito gets away. And if he gets away, I'm blaming you. Так, а тут что, уже можно выбирать, что ли, нужно? Так, мы спасем We're их, да? here to free these people. We're going in. Там в конце будет вариант либо кинуть людей, либо все-таки погнаться за If we're gonna do this, we'd better get to it. за этим бандитом.
Я не знаю, что было бы, если мы выбрали уже сразу этот вариант последний. Что произошло бы? По идее, мы бы сюда не пошли, да? Опа. Трофей из трубы добыли. Нормально. Обычное дело. Так, как-то они зависли. Они спасут нас, я верю. Какой отрешенный человек. Нечем дышать. Это же не миссия на время, правильно? Можно просто упочить немного. В крайнем случае. We can use this. Ну все, по идее, рабочие спасены. Спокойно отмокать. Палладий. Тут, видимо, завод Палладия. Просто тонны. О, смерч. Смерч. This might be useful. Так, только Шепард может использовать это оружие. Логово... Да, привет, Бэзи. Логово я закончил уже. Причем прошел то место с первого раза, которое, я думаю, что в прошлый раз я проходил где-то его час-полтора. Сейчас я с первого раза прошел это место. А, это новый... А, это огнемет. Нет, огнемет не надо. Не нужен огнемет. Такое дело. Когда не любил огнемет? Ну сейчас мы затестим его. Короче, огнемет не работает. Все, забейте. Да, битва перед дверью. Вот я помню, что раньше вообще большие проблемы были. А сейчас прошел с первого раза. Огнемет, короче, нафиг. Он не тащит. Так, где мне сохранить? Ладно. Так, а если я вот этот огнемет сейчас не возьму, то он у меня сохранится потом или нет? Или он просто пропадет? Вот в чем вопрос. Ну ладно, пусть будет потом. В любом случае, пока его использовать не буду. В любом случае. Смерч. Lost contact! There's the target! А помнишь, раньше нужно было всего немножко омнигеля использовать на двери. Много людей было недовольно этим обновлением защиты.
Ну, Омнигель тоже там, блин, такое делайте. Все время распыляйте оружие на этот Омнигель. Там. Мне такая тема тоже, в принципе, не очень нравилась. Ну, шуточка Ляры перед дверью. А что там за шуточка была Ляры перед дверью? Она вот про это говорила, что ли, или что? А, вот, можно оружие поменять сразу. Так, поставим... Так, вместо смерча мы поставим... вот эту штуку. А, да, слушай, я что-то пропустил ее. Эту шуточку Лиары, если честно. Пропустил, к сожалению. Hostiles incoming. У меня в комнате за 30 градусов плюс, и тут еще тоже. Не очень прохладно. О, ой. Тихо, ребят. И спрятаться-то негде здесь. Подрегенить хп-то. Что за дела? Так, куда спрятаться? А прерывание ты геройское в конце не пропустил? Нет, не пропустил. Я был близок к тому, чтобы пропустить. Я руку от мышки как раз в этот момент убрал и чудом успел на скеле затащить прерывание. Живучий. Так, ну и здесь просто снайперку нужно доставать сразу. Надо снайпер. Без вариантов. О! Упреждение. Можно за арту теперь катать в танках. Нормально все. Ну, ладно. Нормально. Тогда не надо катать. Что там, новая партия опять вышла? Вот там еще это катается. Что там? Мне что-то как-то это Вов напоминает чем-то. Вот такой энкаунтер. Что с ним происходит? Он типа горит, да? Он горит без огня. Без дыма и огня. Повесь на снайперку электропатроны. Электропатроны? Какие электропатроны? Бронебой, в смысле, дезинтеграцию? А, кстати, а чё нет? Ничего... Подожди, а чё ничего не висит на этой пушке? Я что-то не понял. Я ему уже не стал напоминать. А чё не снялись? Я опять не понял. У меня вроде стояли, а теперь опять снялись. Понятная механика. Патрон это дело такое, я сразу про них забываю. Стреляет и стреляет, уже хорошо. Так, ну тут уже дезинтеграцию поставить, окей. Мне-то огнем-то не нажали здесь. Каждую миссию заново? Слушай, вроде нет, вроде не каждую миссию заново. Я помню, что вроде начиная миссию, там все стоит уже. Тип патронов. Тут где-то скидывается, а где-то не скидывается, я так понял. А, вот, да, в ящик с оружием заглядывал. Вот, все понятно. То есть я вот
ящик загляну, у меня все скинулось. Вот в чем дело. Да, точно. А так она сохраняется вся. Тоже бесит эту фигню, да. Вот. Я не понял, они тут кончатся или нет, эти ребята? Кир закончится или нет? Ага, боезапас закончился. Сохраниться не дают. Ладно. Так, надо сейчас размекрить все хорошо. Не поджариться нигде здесь. Пьяно гуляет. Кто прыгаешь, что ли? Ну, алло. Че, опять идут, что ли? О-о-о! Надо прятаться. Надо прятаться. Ух ты! Так, надо что-то такое взять, серьезно. Там пострелять. В М3, когда оружие с пола подбираешь, выбираешь поднять оружие, тоже сбрасывается. Понятно. Если просто продолжим, то все норм. Ой, мои бойцы пали смертью храбрых. Ну, давайте, вставайте. Хотя такая позиция, что они имеют хороший шанс умереть тоже. Так, уберем снайперку. И по броне стреляем, как учили. Как учили делаем. Ох, и бар. А, и тут пришел мир. А куда он делся, кстати? Я его уничтожил, да? Чуть не заметил даже. И мирчик. Да, он, видимо, отъехал. Да вроде обычно взрывается так эффектно. По-тихому. По-тихому ушел. Трофеи собраны. Они вроде отсюда выбегали, эти монстры. Так, я туда иду. Что такое? Точки респа были у них здесь. Вот, а сейчас будет выбор, да, ребят, вот этот? Не сейчас. Сейчас. А, или он уже был? А, он уже был. Понятно. Выбор уже... Так, или что происходит? Ой, а выбор уже был. А-та-та! Точно. Блин. Вот сейчас проверка. А там была сцена, да? я отвлекся. Ты ранен. То есть его можно было... Или что за проверка была? Так, в смысле, на моем корабле тебе не место? Это как так? Блин, выбор-то был уже в самом начале. Я что-то, блин, мне почему-то такое ощущение было, что в конце будет выбор. Это бежать за этим человеком, либо нет.
Что-то вариант какой-то жестокий немного. Или либо это перевод такой не очень. I'm not sure I need a man like you on my ship. If you didn't need me, Cerberus wouldn't have paid my fee. I'll do what I was paid to do. Nothing more, nothing Как-то мы less. с ним это... Stop screwing around. Let's go. Как-то мы с ним грубо обошлись, мне даже жалко его стало. Выбор, по какому пути проходить, да... Сейчас, что ли, будет, или что? Ну, до этого было, то есть... Я просто в этот, то есть... Я как понимаю, в любом случае, вот этого не догнать, да? Никаким образом. Это что тут такое? You're part of a team now, Zaid. There's no way we can do this unless we're all working together. You have a point. Какие-то у него методы такие странные, у Шепард. Я прошу лоялку или нет, определяется сейчас. А, сейчас определяется. Нет, а что было бы, если я выбрал... Если бы я выбрал учеными пожертвовать, то что было бы? То есть мы бы все равно не догнали до этого бандюгана или нет? Или догнали бы? Если бы мы забили бы на ученых, то что было бы? А, ну дрался бы с боссом, да? Я хотел с боссом подраться, я ради разнообразия. Я концовку видел уже. Так, а что в итоге-то произошло? Все нормально? Так, ну все, готов подчиняться капитану и полностью. Все нормально. Блин, я почему-то думал, что это в конце такой выбор будет, а не в начале. Вот я завтыкал, короче, блин. Ладно, бывает. В итоге месть не свершилась на этот раз. Такая скоротечная миссия была. Пора, я думаю, что-нибудь улучшить. Джейкоб там что-нибудь скажет нам? Все, только изучите до встречи, все, больше ничего не хочет говорить. Модификации корабля. О. О. Почему он всегда выходит из этой менюшки? Опять вышел. Так. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Кто-то мало гладил планету, очень мало ресурсов. Ну, я потом покатаюсь отдельно, уже пособираю ресурсы. Сейчас-то чё? Так, чем это нам... Это интересно. Не самое интересное занятие — сканировать планеты, так скажем. More useful as motivation. Effects on Protheans more than indoctrination, body modification. No self-preservation instinct. Old injuries not healed, no reproduction, just cloning. Technology overriding biology, not augmenting. No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for Reapers. Protheans dead, collectors just final insult. Must be destroyed. Thanks for sharing what you've learned, Morden. Proud to be here, Shepard. Thank you for including me.
вкинул информацию нам. Так, Джокер очень скажет новенькое тоже. I've got an appointment with Shaira in 3 months. I can't wait. We're flying into the eye of the storm, and you're thinking about some Asari prostitute? Hey, watch it. It's not like that at all. She's... Она не такая. I won't understand. Commander. I assume everything's going well up here? Shh. Joker? I can tell when it's listening. I am always listening, Mr. Moreau. I know. Просто нужно эффективность этого занятия поднять. А там можно эффективность поднять, да, где-то? Так, ну пока. That's it for now. See you, Commander. Сканить только богатые или те, где есть нулевой. Все. Ну да, у меня нулевого мало ресурса. Так, Келли. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Чего? Anything else, Commander? Почему она больше ничем не говорит? I always have time for you, Commander. Только изучите все. Что за фигня? Okay. Или все, с ней уже шанс потерян, да? Улучшение статус. Так, прочитанные сообщения. Ангелы-хранители. А, реально это с Мирандой, то, что мы там выполняли. Это понятно. Блин, эта штука все прочитано. Хорошо, что у нас осталось еще? Тали, измена. Да, можно к Тали сгонять. Так, назначение. Не, повелитель пламени это забить. Это такое дело. Властелин. Давайте на властелин скатаемся. Нет, ну все правильно, вот здесь, да. Все правильно. Минуту. Планета Айта. Планета Айта. Я что-то попутал все-таки. Транслятор Иллиум. Что-то не сюда залетел, что ли? Ё ж моя. Сюда полетел. Бывает. Что я делаю, ребят? Я уже запутался, блин. Так. Какой повелитель пламени, к черту? Я хотел идти на... Вот, на властелин. Вот сюда. Какое-то временное помутнение случилось со мной. Вообще. Отключился мозг на пару секунд. Что я делал, непонятно. Что хотел.
Мне оно вроде не очень понравилось, когда я проходил его первый раз. Какой-то бесячий DLC мне показалось. Так, 10, блин. Чё качать тут? Не знаю даже. Окей. Хотя дезинтеграция тоже пойдет. Там, против брони-то. Ладно. Так. Против щитов, точнее. Все планеты до черепа не дошел. I'll explain the details later, but you must retract that transmission dish. The controls aren't far from your position. You have to hurry. Просто все ресурсы откачал, ну как ты мог, Серж, да? Не пожалел, планета. Оставил после себя выжженную землю. 5 мертвые люди лежат. Посмотрите на монитор. Чё, Dead Space, что ли? 70 часов прохождения. Будьте осторожны, пожалуйста. All weapons must be declared upon entry and checked with security personnel on duty. Be advised, this is a secure facility. All weapons must be declared upon entry and checked with security personnel. Status report. Please inform the elusive man that we've made great strides in our research. His doubts about the lack of progress are unwarranted. A demonstration is forthcoming. Привет, Шелена, а это DLC. DLC, сейчас скажу, как называется. Пластилин называется. Вот. Memo to all project personnel. I understand there's some concern about handling live Geth. I agree it's a risk, but the potential reward is far greater. Someday your sons and daughters will thank you. Посмотри, посмотри. Так, я уже заблудился здесь. Так, я пришел отсюда же, да? Правильно? Показывают, куда идти нужно. А, убрать антенну. Ну, убери антенну. Почему нет? Он еще в третьей части будет, насколько я помню. То, что мы сделаем. Какой-то громкий слишком. В третьей части он тоже появится. Что-то знакомое все. Понял, это скрипучий голос. Да. Скрипучий голос. Такая а-ля матрица.
Today's lunch special is egg salad. Так, у меня какие патроны стоят? Патроны? А, у меня и стоят такие. Касса в кафе? Касса в кафе. Опять будем деньги отжимать. А их же, по идее, можно взламывать. Стали опять вагонят. Ну, взломай пару метров, что ли. Вот, давай, взломай его. Занят. Да, на кофе много не заработаешь. 450 кредитов и все. Какие там траблы, все нормально. Go get him, Tatika. Good girl. Вот, самое время взломать его. Опять на КД. Что делать? Я специально подождем, я хочу взломать его. Понятно, он уже так убежит. Вот этого хотя бы. О, взломали. Отлично. Стоило отвернуться, уже стреляет мне в спину. Memo to all project personnel. Congratulations on your hard work. Tomorrow we make the next leap forward. It'll be a great day for Cerberus and an even greater day for humanity. О, музыка. Damn it all. He's aligning the dish to a new upload target. He'll have a clear line of sight to our satellite. This is going to be tight. Arriving at dish access. Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department supervisor. All right.
silent. Go get him, Chatika. Good girl. Касуми в космос полетела даже. Так, это взломанный, что ли? Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department supervisor. Надо талит тоже скин поменять. Наверное. Down you go. They're through my shields. Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department supervisor. Going dark. They're all yours. Ой, огнеметчик. Не-не-не. Меня тут не... Нет. Ладно. Слишком детский ход был. Get ready to fight. Taking heavy fire. Attention. All upload data must be approved by your department supervisor. Aha! Gotcha. Сейчас там партия выйдет, да, свежая вот. Be approved by your department supervisor.
spotted. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Так дело не пойдет. Кто там еще? Осталось пара человек, наверное. Кстати, эти патроны их еще на пол, что ли, кидают, я так понимаю. Они еще кидают их. Прокидывают. А, они отключаются, да, понятно, они отключаются на некоторое время. Понятно, тогда почему не падают. You need to destroy the support struts now. They have their own capacitors. Try blowing them up. Опоры взорвать. А, да, вот это место я помню. Какое дело. По идее, можно... Они вроде здесь бесконечные, поэтому... Надо зарашить все это дело. You've done it. You've severed the link to the satellite. И все пропали разом. Gotta be kidding. Move! The whole thing's giving way! Over here! The hell's going on around here? Man's reach exceeding his grasp. Come on, I'll explain. А, подождешь, все, что ли? Найден уцелевший ученый. А, ну сейчас продолжение будет, да? Да, точно, продолжение. You have my thanks, Commander Shepard. You bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. You owe us that explanation. This is Project Overlord, an attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. I'd hate to see what you call a disaster. You can't dismiss the entire project. We did succeed, at least partially. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle Вот, Дэвид the будет в VI третьей части. connection. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world. How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine begins.
What's the worst-case scenario? A technological apocalypse. Every machine, every weapon, every computer could be turned against us. If he hit the extranet, who knows where it would end? You should have considered that before you started the experiment. We couldn't be expected to account for every outcome. Certainly not the abomination David has become. David, the VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and трупы не Vulcan убрал, что ли? stations. Они так лежат просто, он ходит между ними. Странный человек. How does the lockdown work? It's a fail-safe procedure in the event of an emergency. Normally, all 3 project leads have to agree to cancel the lockdown. I'm the only one left now. I can give my authorization, but you'll have to manually reset the other 2 yourself. And what happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. Tell me about Vulcan and Prometheus stations. Vulcan Station is our geothermal plant. It generates power for the 4 outposts. Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines. We use them for our experiments. What happens on this station? This is Hermes Station, our communications uplink with the wider galaxy. If you hadn't destroyed the dish in time, the outcome would have been Привет, catastrophic. Увизерк. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but with artificial intelligence, there's no such thing as safe. Then you shouldn't have attempted it. And what if you've never attempted to find the Reapers, Commander Shepard? Where would the galaxy be then? Sometimes you have to ignore the risks. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the Geth's religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. That's an ambitious undertaking. It would be the perfect weapon. Victory without casualties. We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. What can you tell me about Atlas Station? Atlas Station's the main laboratory where all of our VI experiments take place. It's your final goal once you've overridden the lockdown. It's also where my brother became something else. I'm heading out now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. Хорошо, в итоге что там надо? На станция Прометей и Вулкан, да? Нужно отправиться и снять изоляцию. Снять изоляцию нужно. Могут покинуть область. Так, ну выходим, да, я понимаю? Commander, you need to find Vulcan and Prometheus stations and override the lockdown from each facility. Doesn't matter which one you hit first, but you can't enter Atlas Station until you've dealt with both. Also, keep an eye out for Cerberus security mechs. The VI has likely taken control of them. Archer out. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Что-то за красные штуки такие у него. Остается мне, я не туда. Куда-то полетел, да?
О, подниматься еще можно. Так. А, вот так. Шифтом быстрее, да, вот я. Тут сколько не быстрее, сколько он поднимается вверх. Так, я, видимо, не туда полетел, да, изначально? Туда ехать. Я еще с этим транспортом намучаюсь в этом DSC, повелитель пламени. Там вообще будет масса мучений. Тут еще такой лайтовый вариант. Уровень перегрева показывается на турбинах. Нельзя постоянно. А, ну хорошо. Скорости теряешь. Окей. Давайте Тали поставим, скин другой. Хотя, мне кажется, хуже все-таки, чем дефолтный. Агенты Смита такие. I advise extreme caution. Vulcan Station is our geothermal plant. They stopped reporting it shortly after the experiment. Scanning area. Analysis. VI infection is present within plant machinery. Advise caution. Ускорение юзай. О, начинается. Так. Эй. Ускорение, потом прыжок. А, ага, все окей. Короче, надо тут аккуратнее. Пробел, да, пробел ускорение. Так, стоять, очусь, стоп. А, окей, понятно. Сейчас меня должны туда поднять. Нет, пушка бесполезная. Вот, я помню, что-то нужно сделать с ними, да? Иридий. Шикарно. Да, правой кнопкой я вспомнил. Так, тут у нас... Так, здесь нужно разгон, видимо, взять, да? А, тут на плиты нужно прыгать, что ли? На плиту. А чё, сейва нету, что ли? Сохраниться нельзя. Аккуратненько сейчас. Поднимать или нет? Ускорение можешь почти всегда использовать, оно практически не перебивает. Окей. Так, сейчас надо разобраться.
по идее, прибыли, да, на место? Чинить ресурсы можно нажать, наверное, но... Не столь важно. Warning. Automated controls are offline. Core systems have been compromised. Nice. Warning. Pressure levels in valve A3 have exceeded Engineer's log. We've registered a huge spike in energy consumption. My technicians traced it to the experiment underway at Atlas Station. We're trying to raise them now. Warning. Pressure levels in valve A3 have exceeded maximum threshold. Manual control is required. Venting outflow successful. А, мы только эту штуку включили, чтобы дальше ехать. Блин, я уже думал, что мы... Так, что там такое? Ну, звук громкий, конечно. Так, снова эти плиты. В ту сторону. Так, а дальше-то куда? Что? Так, видимо, туда что? Так, что-то это какое-то странное место. Что, находить, что ли? А, ну That's да. the last of them. Warning. Pressure
levels in valve D4 have exceeded maximum threshold. Manual control is required. Где он там? Как это могло произойти? Их убило 3 робота. 3 робота убили их. Это как вообще? Похоже, просто в укрытии они спрятались и ковали с собой весь урон. Combat drone ready. Destroy my shields! Хотя бы на одном месте стоят, а то они обычно летают туда-сюда, эти стоят вообще. Received an SOS from Atlas Station. Archer has declared a project emergency. We're trying to shut down the power generators to starve the VI, but it's already hacked our automated systems. I'm ordering my people to sabotage the plant any way they can. My shields are... Combat drone away.
посерьезнее. Они вроде как тут зеленые, они больше урона наносят, нежели обычные. Да, и мирчик. Да не, мирчики, в принципе, не так опасны. Легко умирают. Главное не подставляться и все. Так, там эти роботы же кучу патронов должны были скинуть. Где они? Не, хуже скину, Тали, хуже. Надо обратно менять. Допрос с пристрастием будет. Побежал. Это что? Лол. Это что за прикол такой был? Я думаю, они собрались. Они просто... А, не, вот он вернулся. I hear you, Doctor. We've hit the override at Vulcan Station and are moving on. Shepard out. Конец связи. Так, ну по идее нам остался последний, да, последняя станция. Если я ничего не путаю. Задание было. А, только вулкан, что ли, пришел? А, вот только вулкан пришел. Значит, еще 2 будет. Тоже не самая короткая DLC. Да, мы сейчас опять полетим. Такая муторная миссия на самом деле. Туда-сюда летаешь. Commander, that was a daring piece of work. Vulcan Station was a success. You still need to go to Prometheus Station and override the lockdown from there. Ой, подожди, я не хотел тебя убивать, сори. Просто прилегла. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby.
красный пейзаж, да? Что-то маркер такой появляется периодически, я не понимаю. Мало полигонов, мне кажется. А, вот типа туда, да, следовать? Понятно, что... Да, я их тут заехал. Да, я только показывал. Так, а что туда показывать? А, туда, что ли? Даже не забраться. Shepard, Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines used in our experiment. Our people there have gone silent. It's likely the VI has activated the defense shields to keep you out. Good luck. Scanning area. Analysis. Generators are providing power for main shield. Warning, the VI infection has assumed control of the Geth cannon. Oh. Warning, we are being targeted. Так, я что-то... Что мне нужно сделать здесь? Так, станция Прометей. Генератор уничтожить, да? Так. Этот момент для меня сложный был, пока не разобралась, что к чему. Я уже не помню, что тут нужно делать было. А, так, по этим... А, окей. Надо, походу, отправить ключ на этот генератор. Да.
Все. Так, покинем снова, да, What a mess. Платина. Attention visitors. This server's facility contains hazardous AI technology. You agree to assume all liability for personal injuries or death that may occur during your visit. За возможные травмы или гибель, отлично. We just got word Atlas Station wants a dozen more gifts for the experiment. And I hope this means a breakthrough is close. Hanging around all these dormant machines is creepy. It's like death staring at us from the shadows. I'd rather work at Vulcan Station. Спящие геты. Они вроде все проснутся рано или поздно. Halloween was yesterday. Flanagan ran around wearing spare gift parts. Spooked the shit out of everyone. Now I definitely hate him. Отличная штука. Так, я куда я тут? Да, детство гетто это круто было. Everything's off wire. Archer declared a lockdown, but our station's already infected. What does the VI want? It keeps screaming at us. Nobody understands. The VI's closing some passages and leaving others open. It's like it's hurting us. At least the geth are still dormant. To all Cerberus personnel, in an effort to reduce workplace stress, music has been approved for station-wide broadcast. А, сейчас будет задачка. Analysis. The objective is located on the Сейчас far задачка side будет. of this impasse. Так, и что мы должны сделать? Так, а что-то происходит или нет? А, здесь нужно проход так провести, насколько я помню. Так. А, так. Там что-то меняется или нет? А, так. А как вот тут? Так, а эти штуки только одна, что ли, управляется? А, так, ну-ка.
баганул, что ли? А, левая нижняя кнопка меняет выбор. Левая нижняя кнопка. А, о, все, отлично. Так, а мне что нужно сделать-то? Мне, по идее... Так. Я не вижу, здесь что-нибудь изменяется или нет. А, о, все, я понял, вот это выделение. Ага, все понятно. Вообще, а что я делаю? Я что-то не понимаю, что я делаю. А, вот все. Так, по идее можно пройти. А, по-хорошему можно. Нет, по идее я пройду. Прошли. Override of Atlas Station lockdown accepted. And there's the catch. I knew this was too easy. Come on, let's move. Да они просто ваншотнули его. Сейчас надо взломать ноутбук перед отправлением. Дальше. Да! Не туда нажал. Что, все что ли? У меня же было 2 попытки еще. Ладно. Черт с ним. Отсутствие гетов обнаружено, да? А у меня с данным видом взломом всегда какие-то проблемы почему-то. Склики, все дела. Неважно. Побудились бойцы. Taking fire. Да, вот этот дрон неплохо отвлекает на себя агро, конечно. Ракетчика нужно. Ко мне прыгнул. О, что такое? Ой. И что-то знают. Going dark. Go get him. You got it. On it. Shut it.
Ну и подвися. Going silent. Да ты тихо. Это было близко. Такой звук, когда я при смерти, лол. А, стоять. Up ahead. Going dark. Going silent. Прям под ракету подставился. Nothing's faster than the speed of a hog. Warning. Get neural activity increasing. Please isolate machines immediately. Combat drone ready. Now you see me.
Блять, чё хп-то не регенится, алло? ХП. Пойду я отсюда подальше. They're all yours, Nikita. Самое начало же, да? Дверь. Все, наконец-то. Новый уровень. Commander, you've done it. The lockdown has been cancelled. You can now breach Atlas Station and end this nightmare. You'll need to find the main server room there to shut down the VI experiment. Good luck. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Это прекрасный пейзаж. Не, явно затянутая миссия, могли бы и покороче сделать. На одну станцию, я думаю. Такое дело. Давайте Самару возьмем. Давайте Самару. Так, ну Италия, да. Все-таки там синтетики будут. Так, Самара, что там у тебя вкачано что-нибудь? Так, бросок. Опустошение. О. Это интересно. Looks like you're in, Commander. Good. I'm getting some troubling readings here, though. The VI is trying to upload its program directly from your location. Get to the server room and shut down the core before it can... Martial log 155.2. For years, my brother's condition has been a handicap. That changed today. His autistic mind is the breakthrough I've been looking for. He can communicate with the Geth, such
мной поиграть решил, да? Давай ты откроешь мне эту дверь, пожалуйста. Так, то есть я сейчас... А, походу туда пройти нельзя, да? Окей. Archer log 157.8. Unless he sees results, the elusive man is shooting us down next week. I have no choice. I'm going to tap David directly into the Geth neural network and see if he can influence them. The danger should be negligible. Arriving at level 2. Resetting elevator. Arriving at level 2. Так он едет или нет? Arriving at level 4. Arriving at level 6. System malfunction. Resetting elevator. Так, Пройдем 3-й уровень доступа. А у меня какой уровень доступа? Что происходит? Arriving at level 2. 2-й уровень. Так, что-то я пропустил, видимо, да? Arriving at level 5. А, уровень 5-й. Шикарно. А я на каком? Я на 2-м уровне, по идее. Тут двоечки, видимо, везде написано. Я на 2-м уровне. Консоль. Arriving at level 4. Arriving at level 1. А, их нужно в определенном порядке нажать, что ли? Да, их нужно, видимо... Определенная последовательность нужна здесь. Arriving at level 4. Так, это 3-й, да? 3-й. Arriving at level 3. Arriving at level 6. А, тебе... А, мне 7-й нужно сделать? А, тут ты, блин, я же на 7-м... А чё, я решил, что я на 2-м этаже. Вот я его даю, а? Точно, мне же 7-й нужен. System malfunction. Вы в работе. Так, окей. Мне нужно... А, так, вот эти цифры, что ли, они... Так, здесь 0, да? Resetting elevator. Исходного положения. В двери добавляет 2. И 2 на этаже добавляет... Так. На стене отнимает 1. А, так, окей. Так, а сейчас какой вообще уровень-то находится у меня? Arriving at level 2. Сейчас он на 2-м, да, находится? Окей, сейчас он на 2-м, значит, находится. Так, нужно плюс 2 сделать. Arriving at level 1. Arriving at level 4. 4. Так, то есть он сейчас на 4-м этаже находится, да? Так, тут еще штука была-то. То есть нужно прибавить 3, да, например? Это... Arriving at level 1. Подожди, она наоборот снимает. Еще раз. Еще раз. Что еще раз? Arriving at level 3. Так, 3-й уровень. Так, подожди, значит, у двери добавляет... У двери добавляет плюс 2. То есть у двери вот этой, да, плюс 2 добавляет на этой штуке. Так, на 2-м этаже добавляет 3. На стене снимает 1. На стене, в смысле, вот на этой стене, да, добавляет, снимает 1. Так. Arriving at level 6. Вот, мне нужно плюс 1. Так, то есть я могу снять 1, да, и добавить плюс 3, по идее. Так, на стене отнимает 1, да? То есть я сейчас
Постепенно отнимаю 1. System malfunction. Блин, да мискликнул. Я не хотел нажимать эту штуку. Повижу налево. Arriving at level 3. Я не хотел нажимать на эту штуку. Так, 3. Arriving at basement level. А, тут она скидывается потом. Resetting elevator. Resetting elevator. А, подожди, он вообще когда скидывает? Так. Arriving at level 2. Второй уровень. Arriving at level 1. Да, вот он на 1 скидывает, да. Arriving at level 4. 4. Так, мне нужно 3, короче. Троечку. Arriving at level 7. Все, разобрались. Да? 7 этаж. Да, все готово. No shield. Пора отсюда бежать. Что я могу сказать? Там 2 варианта минимум. Вот так. Я просто не сразу понял, что снимает сколько. Дима сможет снайпер. И бойцы пали в неравном бою. В лобовой атаке. Этаж. Дэвид. Please contact facility support. This elevator is not in service. Please choose another. Smoke detected. Please extinguish all cigarettes. This is a non-smoking facility. Shields have failed. Фейл. Nothing faster than Где-то там. fatigue of our cause. Так, они пока еще не работают. О, я, кстати, помню это место. Тут вроде заварушка будет такая хардовая. Рожденный гет. Warning. Decelerator offline. Нет. Serious injury may occur. Чем-то мне запомнилось это место. Так, опять эта штука. Эй. Где это белое-то? Я не вижу ее. Что за фигня? Алло. Сейчас будет фейл, да? $945 кредитов, шикарно. Мне их и не хватало как раз. Нет, там ничего не было, что такого замеса. Я спутал. Ага, он сейчас так будет делать. Get ready. Don't be surprised if this button summons a Reaper. Самара на нее так посмотрела.
виртуальность покорять. Уничтожить. Так, сохранится по-хорошему сейчас. Чтобы в случае ничего не зафейлить. Я остался один, да, тут значит. О. Укрытие, такое укрытие. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. Time on this project is running out. There are no options left. How to get the Geth's attention? Этот Арчер тоже не чист на руку был. Птичка. The robot says hello. Eureka, David. You're a miracle worker. Hello. Ставили на нем эксперимент. Square root of 906.01 is 30.1. Square root of 912.04 is 30.2. David, can you repeat my notes from Thursday's experiment? Square root of 918.09 is 30.3. David, please pay attention. Loud. It's getting loud in here. I'm sorry, you didn't deserve that. Would you mind repeating my notes from Thursday's experiment? Log 137.3. The experiment yielded no discernible patterns of Geth obedience. End dictation now, David. Hell, the elusive man will have my head for this. Thank you. And how are you feeling today? Square root of 924.16 is 30.4. Earplugs would be good. Да. David, I want you to order the Geth to take a step forward. How does he do it? David is a mathematical savant. His autistic mind can interpret the Geth language at its most basic form and mimic their phonetics. With his photographic memory, cross-referencing the meaning as a snap. He's literally a human computer. And you think he can interface with the Geth's neural network? I do. Is that even safe, Doctor? I see no harm in finding out. Да, лол. Ну как так-то, а? Меня какие-то одиночные гетто уже убивают. Ну, что ты будешь делать? Так, меня сохранили нормально? Нет, меня плохо сохранили. Сейчас посмотреть буду то, что...
Я могу пройти через нее? Не могу, видимо. Блин, ну надо было сохраниться. Тут еще какие-то ребята стоят. Ну, зато мы вот этих увидели, а раньше мы их не видели. Ну, давайте. Ну да, опасно, конечно. Просит остановиться. Управление лифтом. Еще один лифт. Перегружен, да, у него подъемник? Что теперь? Ага, понятно, перегрузил. Соблюдаю технику безопасности. На лифте как так. Сколько там максимум на лифте может килограмм находиться? Они явно перевесили этот порог. Все бедный коин высчитывает. А, так, а мы пришли же в эту финальную локацию, да? Сейчас будет экшон. Да, так, сейчас что будет? А, ну видишь, ты уничтожишь. Так, что? А, все, помогать надо. Снайпер здесь. Даже не что. Все, закончилось. Так, все, я понял, то есть мы стреляем по этим сферам зеленым и потом дамагаем. Пост-контрол. И что? Ой, ой. Так, скопировано. Такой DLC с элементами хоррора. Так, да, здесь много.
Эй. По идее, даже можно на этих внимания не обращать гетов, они сами по себе там бегают. Нет, тест там не понял. Давай. Не-не-не. О, с другой стороны уже начали меня обстреливать. Что-то пошло не так. Ой, я зафейлил, да? А что произошло? Я походу зафейлил, да? Сейчас... Понятно. Ну, Сузи поработили, такое бывает. Продолжить. Блин. А поначалу-то шло хорошо. Что происходит? Нас сохранили где вообще? В какой стадии? Так что? О, да, тихо, 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 тихо. Нас, по идее, тоже засейвили в этот момент, да? Wait! Commander! I'm begging you. Don't do anything rash. Прибежал, да? Rash? Like forcing your own brother into an experiment? I know how this must look, but I never intended any harm to come to him. You must believe me. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth, it all seemed harmless. And before you knew it, you were running your own private hell. I had no choice. The demands were incredible. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. And how many have already died for this project? More souls than will ever forgive me. But I won't apologize for radical ideas. If my work spares 1 million mothers mourning the loss of 1 million sons, my conscience will rest easy. Look at him. Your brother will never be the same. The damage may not be permanent. He might recover some semblance of his mind. Да, родственничек он еще такой. Cerberus will never leave him alone.
Your brother will always be a lab rat. You're a well cared for lab rat. At least he'd still be alive. So you'll sacrifice your brother's happiness for your own ambition. И по идее все хорошо будет впоследствии. Квадратные корни высчитывает бедняга. 30.1. Ладно, я вижу раскаяние в его глазах, все хорошо. If he dies, it's unforgivable. Let me take care of him. Please. Quiet. Please, make it stop. Только можно... А, можно оставить ему, да? Типа, можно с собой забрать, конечно. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it here. I'm taking him away. No, leave him! He's too valuable! Окей. Раскаяние было ложным. You even think about coming after your brother and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Он и дальше собирался там проводить эксперименты. Негодяй. Grissom Academy. They can help special cases like David. Minus the torture. Joker, contact the Academy and let them know we've got someone who needs their help. Aye, aye, Commander. The elusive man can fire me if he doesn't like it. Square root of 912.04. Я не вижу, не появился бы Шепард, он бы продолжал все делать так же. Да, все, я уже понял. Он на мгновение поверил ему, но потом он уже... Да, он там все высчитывает. Интересно, если его оставить здесь, то в третьей части он как появится? Или вообще появится ли в третьей части, если оставить его здесь? Где в любом случае должен появиться? Где ты поладил, все понятно. Да, такая грустная история получилась. Ну, наука ослепляет людей. Commander, you've received a new message at your Есть private такое terminal. дело. Жажда новых открытий. How may I help you, Все Commander? перечеркивает. Is there anything I should know? You have unread messages at your private... Anything else, Commander? That'll be all. Good luck out there, Shepard. Ай, прочитано. Ага, вот брат отписывает там, да, уже. Это, от призрака это. С их работами, уверен, что там будет ему хорошо. Действие не одобряет, конечно. Отбросил на несколько лет назад. Понятно. И осталось у нас тут что? Так, место крушения, это ладно. Пульт пламени. Так, пропавший оперативник. Прибытие, что за прибытие? А, вот это где нужно в соло идти вроде. Ботанскую, вегетарианскую заставу. Так, задание, далее измена. Коллекционер. Можно на мигрирующий флот, в принципе, отправиться. Давайте Тали тогда поможем. Так, Тали. Помочь Тали. Так,
здесь? Мигрирующий флот. Давайте Джек возьмем. Так, далее. Все нормально. А я только что Омегу Сарей освободил. Омегу Сарей освободил. Это ты в третью часть играешь? This is Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Я в DLC Сарей тоже не играл. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. Tally helped the Normandy's crew out of many difficult situations. I'm here to return the favor. I understand. As the commander of the vessel she serves on, your voice carries weight. I wish I could do more to help Tally. The trial requires that I be officially neutral, but I'm here if you need to talk. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. Жаль, что когда героя отыгрываешь, то в конце Ария тебя не целует. Что ты сделала? Что ты теперь Let's делать? deal with that later, Tally. What's our next step, Captain? Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tally, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon Да, as you Ария там arrived. даже книжка вроде The hearing's есть, being held насколько in я the знаю. Garden Plaza. Good luck. Удачи. То есть гетто, да, включились у них на базе? Такая подстава случилась. Отправиться на слушание. I can't believe they're charging Talizora with such... If Talizora can't even get a Quarian captain to stand for her, she's as good as convicted. Talizora vas Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron, Shepard vas Normandy, this is Admiral Shalaran vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. I take it being associated with a human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Talizora vas Nima. Whatever we must call you legally. I guess we should get started. Does Tally have a defense counselor? Someone who speaks for her side. Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So,
You would actually speak for my defense. I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Сходу уже на суд, да, мы пришли даже. Хоть не дали нам. Нормально, не зря я с собой Джека взял. Он сейчас разрулит все. Всех пошлет, и все будет хорошо. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Keep us alive. The accused Tali Zora Vas Normandy has come with her captain to defend herself against a charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard Vas Normandy, your crew member Tali Zora stands accused of treason. Will you speak for her? If it helps Tali, I will. But in her heart, she remains Tali Zora Vas Nima, a proud member of the migrant fleet. I regret that her captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Tali Zora in this hearing is appreciated. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Tali would never endanger the migrant fleet. She pleads not guilty. I left parts and technology for teams to pick up. My father ordered me to do so, but I would never send active guests to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarian strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. With your permission, Admirals, yes. The good of the fleet must come first. And Tali needs to find her father. Agreed. And if you die on this worthy mission, Tali, we will see that your name is cleared of these charges. We can discuss that later. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard.
The Admiral sounds sure that my father is already dead, but I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy... You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The Admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alarai. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. I know you're trying to help her, Admiral, but that was over the line. She has nobody else to speak for her, Shepard. I am doing everything in my power. That's what her father would have wanted. Don't say it like that. He could still be alive on that ship. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? What can you tell us about the Alarai? Not much, I'm afraid. Real Zora only said that he was researching new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components. We knew nothing until the Alarai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. You're saying there's no data about the inside of the ship? That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, we don't. How long have you known Tali's family? Since before Real was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the one who took Tali from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. I'm not hearing much about Rail's involvement in Tali's life. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Anshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Real was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tali and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. What kind of evidence will carry weight with the Admirals? Tali, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. There seem to be some other arguments going on among the Admirals. You caught that. Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. You're thinking of war? With the Geth? I am not, Tali, but others are. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing.
We should move on. Good luck on the Alarai. Удачи. If anyone can retake the Alarai, Tali Zora can. Tali, I'm glad Admiral Ran got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard, Admiral Hangarel Vasnima. You got Admiral Corris backing up worse than a Krogan toilet. I'm glad to see Tali's captain knows how to handle a courtroom. I get the sense you're inclined to believe the defense. I'm glad one of the judges is. If you were only giving Rail inactive equipment for weapons tests, I've got no problem. We need to test weapons against Geth material. I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Can you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face. The ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Admiral, my father, your friend, is on that ship. I know that, Tali, but if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tali? The one you didn't recognize, Tali, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining soup wetter he always was. You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. You and Tali's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge, and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you. Sounds like we're dealing with more politics than just Tali bringing back equipment. You noticed that, did you? Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope of victory. I hope the Quarian people find someplace to live, Admiral. But it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Tali a favor by stripping Vasnima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalkoris Vasquibquib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. But you have gravely endangered and dishonored our fleet. Can you tell me anything about the Alarai? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be.
I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. You have a ship named Quib Quib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures. And have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quib Quib, and I will not flee because of petty insults. What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Serah are not to be lauded. But, like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created, the people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. You and the other admirals appear to have some disagreements beyond Tali's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Rael Zora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Tali Zora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. We should move on. Goodbye, Tali Zora. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Что же, все мнения выслушано. Можно теперь, по идее, идти, да? Куда я попал? Идти можно отправляться теперь. Тут бьют какой-то. Tali Zora and her father are out of control. This is on their heads. Неуправляемо. I didn't expect a human to be such a good speaker. Tali Zora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those Geth, Tali Zora. Kila Selai. И сразу в бой, да? Бить гетов. Бить гетов эту станцию. Окей. Hello, dead people. Так, и что у нас-то Джек умеет? Притяжение. Ударная волна, и все это нужно щиты вначале снять. Так, конечно. Не самый лучший вариант, если было Джек брать, ну ладно. Пускай будет. I've got no shield. We made you, we can break you.
Ой-ой-ой. Не пошло. Тогда, может, уже, наверное, хватит на сегодня. Давайте тогда на сегодня закончим, я думаю, уже и завтра продолжим, да, я думаю. То я уже подустал немного за сегодня. Тогда спасибо всем за внимание. Удачи, будьте.